12th of January 2010. An earthquake levels Haiti, killing more than 250,000 people, injuring about 300,000, and leaving 1.3 million homeless. 1 year later, scars from the earthquake are still evident in Port-au-Prince and its surrounding areas. Temporary camps can be found throughout the city. Piles of rubble lie alongside highways. Thousands of Haitians are still living in very poor conditions. The earthquake has been followed by a hurricane, a political crisis, and a cholera epidemic. For a whole year now, Haitians have survived mainly through international aid and the assistance of NGOs and the United Nations. Even prior to the January 2010 disaster, half the population had no access to healthcare. Crowded hospitals or unaffordable private clinics were the norm in Haiti. Medical NGOs present in Haiti, such as Doctors of the World, have given tens of thousands of Haitians much better access to healthcare. Doctors of the World, which has been in Haiti for 20 years, was able to help victims from the very first hours after the earthquake. Action numéro 1, ça a été le programme de chirurgie qui a débuté 48 heures après la catastrophe, mais très vite après, ça a été des cliniques mobiles, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers, de sages-femmes qui sont partis avec des sacs à dos dans les quartiers, soigner les gens. Et après, au fur et à mesure, on s'est dit qu'il fallait un tout petit peu se stabiliser pour pouvoir continuer à voir les gens. Et donc là, on s'est mis à monter des cliniques fixes dans les quartiers pour que les gens puissent venir et aient un point d'ancrage. From stationary and mobile clinics to cholera treatment centers, Doctors of the World has set up about 30 healthcare units in Port-au-Prince, Petit and Grand Goave, and Grand Anse Country. Every day, Doctors of the World sees more than 2,000 patients, all free of charge. And with the epidemic spreading, this figure just keeps rising. This work is made possible by doctors, nurses, psychologists, organizers, and midwives. 1,200 of the 1,268 aid workers employed by Doctors of the World are themselves native Haitians. Comment renforcer un système de santé local? C'est d'arriver, à mon sens à moi, c'est d'arriver peu d'expats, avec un peu d'expertise, avec un peu d'argent ou beaucoup d'argent, et d'embaucher le maximum de locaux, de nationaux ici, les former, transférer des connaissances. Et puis, si on avait à se retirer, la connaissance, les moyens restent là. La réussite d'un projet pour Médecins du Monde, c'est quand il tourne avec du personnel national. C'est ça la réussite. Médecins du Monde comprend la souffrance du peuple haïtien. Il comprend les gens. Est-ce que les choses sont en train de changer? Les choses sont en train de changer dans des quartiers qu'on a des sites Médecins du Monde et dans d'autres quartiers qu'on a les autres organisations qui font le même travail que Médecins du Monde. Mais dans le pays en général, il y a beaucoup d'autres endroits qu'on n'a pas encore arrivé à toucher. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. 1 year after the disaster, humanitarian workers are still in emergency rescue mode. The much-needed reconstruction is far behind schedule. Why? That's the question that you hear everywhere in Haiti. Lacking answers, Haitians remain patient. But for how much longer? Et quand on parle de reconstruction, on parle de responsabilité qui incombe d'abord à l'État haïtien, mais aussi aux États de la communauté internationale. Demain, tout dépendra de la mobilisation des États, parce que le risque est réel. Après le séisme, ce tremblement de terre, d'avoir un second séisme, celui-ci économique et social, donc politique, parce que les promesses faites à New York, qui sont de la hauteur de 10 milliards de dollars, ne seront peut-être pas tenues. While Haitian and international emergency teams have met vital needs for a time, governments worldwide are failing to aid reconstruction. But only a few $100 million have actually been distributed. And if aid pledges are not honored, there will be less of a chance to extract Haiti from poverty. However, there is still time to act and to keep the promises made to Haitians.